Bonjour à tous et à toutes. Je suis Patrick Bonin, député de Repentigny et porte-parole en matière d'environnement et changement climatique pour le Bloc québécois. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que depuis un an, nous constatons que les libéraux accumulent les reculs environnementaux à une vitesse vertigineuse. L'intention de ce gouvernement de développer les énergies fossiles en passant à la trappe toutes les protections environnementales, elle n'a jamais été aussi affirmée. L'influence démesurée des lobbies qui ont tenu près de 1000 rencontres avec les décideurs fédéraux en 2025, et ça c'est juste pour les lobbies pétroliers et gaziers, ça dicte l'agenda de ce gouvernement. Ottawa a signé une entente désastreuse avec l'Alberta, une entente qui permet l'augmentation de l'exportation de près de 1,3 million de barils par jour de pétrole des sables bitumineux, le pétrole qui est le plus polluant ou presque au monde à produire. Et cette idée d'un nouvel oléoduc, elle ne vient pas seule, elle vient également avec des reculs majeurs au niveau de la réglementation sur l'électricité propre, au niveau de l'idée de ne plus plafonner les émissions pour le secteur pétrolier et gazier, et évidemment avec un retard et un affaiblissement de la principale mesure de lutte au changement climatique, qui est la tarification carbone, non seulement pour les consommateurs, mais également pour les industries, qui aura des répercussions sur l'ensemble du Canada. Les contribuables ont déjà payé près de 40 milliards de dollars pour la construction du pipeline de sable bitumineux Trans Mountain. C'est une des pires décisions environnementales et économiques de l'histoire du Canada. Et ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que les libéraux déroulent littéralement le tapis rouge avec un plan directeur où on verra un projet de pipeline concret d'ici le 1er juillet et même une première pelletée de terre dans la prochaine année. Il n'y a évidemment aucun promoteur privé qui s'est manifesté pour ce projet. Évidemment que les contribuables devront, encore une fois, allonger des milliards de dollars parce que ce projet-là ne pourrait pas être possible sans l'aide financière du gouvernement. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une forte coalition qui se mobilise et qui dit « peu importe que le gouvernement soit prêt à mettre des milliards ou pas, ce projet n'ira pas de l'avant ». Il faut comprendre que ce ne sont que les pétrolières et les gazières actuellement qui gagnent et qui accumulent et qui engrangent des milliards de profits sur le dos des contribuables. Et ce n'est pas vrai qu'un pipeline, dans 10 ans, va changer quelque chose sur le prix de l'essence aujourd'hui. Ça n'a aucune incidence sur le prix de l'essence. On le subit. Pendant que les pays prennent le virage pour se libérer de cette dépendance aux énergies fossiles, le Canada s'enfonce à une vitesse jamais vue. Évidemment, il y aura fort probablement, on ne le souhaite pas, mais des feux de forêt, des canicules, des sécheresses, des inondations qui s'intensifieront. Et malgré cela, les libéraux proposent actuellement une nouvelle réforme pour affaiblir les protections environnementales, les évaluations environnementales, pour avancer l'agenda pétrolier à vitesse grand V, sortir les bulldozers, tasser les lois et les règlements, après que le Canada ait adopté sa loi pour bâtir le Canada, qui met de côté 19 lois et règlements, dont plusieurs en environnement, pour accélérer ces projets-là. Évidemment, on tentera au cours des prochaines heures et jours de faire la lumière sur cette consultation qui vise à mettre de côté encore davantage les lois environnementales. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un front uni de plus de 122 groupes à travers le Canada, dont plusieurs au Québec, qui interpellent les libéraux de Mark Carney et qui disent très clairement que nous rejetons cet agenda pétrolier et gazier. Et non seulement ce sont des groupes de la société civile d'une côte à l'autre qui se mobilisent, mais la semaine passée, il y a eu près de 300 maires et mairesses représentant plus de la moitié de la population du Canada qui ont envoyé un message très clair au gouvernement disant « Si vous voulez bâtir le Canada, ça ne peut pas se faire en le brûlant.
Et c'est exactement ce que propose ce gouvernement. Et ce que nous voyons aujourd'hui, évidemment, ce sont des gens qui se tiendront debout. Le Bloc québécois se tiendra debout. Nous serons un mur face au lobby qui a une influence démesurée sur ce gouvernement. Et très certainement, nous serons là pour défendre l'environnement, la population et être en solidarité avec la planète et tous les Canadiens et Canadiennes. Je passe la parole à ma collègue. Merci. Je suis Leah Gazan et je suis le député au Winnipeg Centre. My name is Leah Gazan, and I'm the Member of Parliament for Winnipeg Centre, and I'm very proud to be here on behalf of my NDP colleagues and our leader, Avi Lewis, today, to send a very clear message to this government. We are in a climate emergency. The federal government's backpedaling on environmental protections, fast-tracking assessments is not okay, particularly at a time where this government has found $25 billion to line the pockets of corporations to incentivize development in this country on Indigenous lands, territories, and resources, often without free, prior, and informed consent, without fulfilling duties for consultation and accommodation. It is abhorrent that at a time when we are entering a fire season once again, that this government, instead of taking action to be proactive in the climate emergency, they are backpedaling. And who is it going to impact the most? Canadians, people from across Canada, from coast to coast, and particularly those that are living around resource extraction projects. I speak specifically to the Mikisew Cree Nation in Treaty 8 territory, who has mentioned, tried to persuade and push the government for a meeting to let them know no more development because rates of cancer are increasing at an unprecedented rate. People are dying because of a failure of the Liberal government to protect the local environment. It is not okay, the fact that Manitobans this summer are hankering down, waiting for another wildfire season. We remember last year when Manitobans had a summer filled with smoke, where we would wake up every day having to look at air quality reports because it was unsafe to go outside. Our party has been very clear. We do not support an expansion of the fossil fuel industry. We need to shift into green technologies while bringing people and workers along, including hiring people and workers to look after the many orphan wells across the country that have been left by this government because of corporations not even taking the responsibility to clean up their mess. So I'm proud to stand along with the NDP to call on the government to uphold the Indigenous rights, to uphold the right to free, prior, and informed consent, to ensure that any development going forward does not bypass constitutional obligation for consultation and accommodations, and to ensure that we protect the much fought for environmental protections, the very environmental protections that the organizations here today have joined us to fight for, to protect them and not water them down, and to sign on to the petition that I will be sponsoring with 350.org to push back on the Carney government, to not roll back environmental protections, and to put the planet first before corporate billionaires. Thank you. Merci Léa, merci cher collègue Patrick Bonin du Bloc québécois, puis aussi Leah Gazan de NPD. Je suis tellement fière, c'est un grand honneur de prendre la parole. Et c'est le moment pour écouter les voix des organisations de société civile qui sont ici dans l'océan
à l'autre est unie contre les propositions de cet gouvernement libéral qui a proposé les changements affreux qui vont annuler les protections pour les espèces en train d'extinction, pour agir plus vite, pour les oléoducs, puis les centres pour les intelligence artificielle. And at the same time, it may seem slightly out of the message, but I need to say that I'll have to leave quickly because the Finance Committee is reviewing Bill C-30, which right now, buried in an omnibus bill that was supposedly about the spring economic statement, is proposing the single biggest destruction of health protections against pesticides that's ever been proposed by any government. It's in Bill C-30. I have amendments before committee. We're going through clause by clause right now. But it occurs to me, il y a un lien entre les mouvements pour agir plus vite, pour les oléoducs, agir vite, pas penser, pas faire les recherches, mais agir vite. Le lien entre les changements dans les régulations vers les grands projets, ignorer les droits autochtones, toutes ces choses, et aussi avec les pesticides. I've come to the conclusion that the government is embarking on a massive deregulation effort that falls below the radar of most Canadians. One thing all of these moves have in common is to erase a fundamental principle of Canadian law, and that's the precautionary principle. The Supreme Court of Canada established in 2001, le principe de précaution est essentiel dans les lois du Canada. If you're in a real hurry, well, you sure don't want to look both ways before you cross the street. The precautionary principle's out the window, and I'm so grateful to the groups you're going to hear from now because they are the leaders, and they have had a significant victory just in getting this government to extend the consultation period on May 8th's discussion documents till July 22nd. This better be the summer that everybody gets very active to make sure those discussion documents aren't just paused, but buried. Hello, everyone, and thank you for joining us today. My name is Emilia Belliveau. I'm with Environmental Defence Canada, and I'd like to begin by acknowledging that we're gathered on the unceded territory of the Anishinaabe Algonquin, who have stewarded these lands and the Ottawa Rivershed since time immemorial. Today, alongside Bloc Québecois MP Patrick Bonin, NDP MP Leah Gazan, and Green Party leader Elizabeth May, representatives from the civil society organizations Nature Quebec, West Coast Environmental Law, the Canadian Association of Physicians for the Environment, and Environmental Defence Canada have gathered to highlight our opposition to new pipelines and raise the alarm about environmental deregulation and climate policy rollbacks. Today, I am pleased to announce that in addition to the expert colleagues beside me, over 120 civil society organizations have endorsed an open letter opposing new pipelines. In solidarity from across the country, we say no to pipelines, not here or anywhere. There is no good route for Alberta's proposed bitumen pipeline. In any direction, a new pipeline will carry 1 million barrels a day, and the extraction required to fill it will push Canada's climate targets and nature targets further out of reach. Failing to meet our targets is not an abstract loss. It will have real and devastating consequences for the ecosystems we rely on, and the risks are real harm to the places, nature, people, and communities that we love. No matter which route a pipeline is put forward by Alberta, there will be fierce opposition from communities who will fight to protect what they love. This sentiment is supported not only by the fact that over 120 organizations from across the country have signed on to our open letter opposing new pipelines, but also by the resistance we've witnessed to every major pipeline project proposal in any direction over the last 2 decades. The risks of a pipeline are too high. Ecosystems disrupted, threatened and endangered species like the orca and woodland caribou pushed further towards extinction, the risks of oil spills that would devastate local economies, communities, fisheries, and wildlife. Building a new oil export pipeline is also an economically risky and short-sighted choice. Despite proposals for reckless fast-tracking, a new pipeline would begin operating just as global oil demand enters permanent structural decline. With the current fossil fuel supply constraints,
and affordable, reliable, renewable energy technologies, we're seeing other countries ramp up their energy transitions for their own energy sovereignty and security, with indications that these shifts are accelerating oil's structural decline. A pipeline's risk would be borne out by Canadians to boost the short-term profits of wealthy, largely U.S.-owned oil companies who are already expected to see over $90 billion in profit this year. For these reasons, and those that will be highlighted by my colleagues, we ask this government to end this push for fossil fuel pipelines and expansion. Bonjour tout le monde, je suis Anne-Céline Guyon, analyste climat-énergie chez Nature Québec. Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous étions ici même sur la colline parlementaire avec plusieurs autres organisations environnementales québécoises pour rencontrer les nouveaux députés élus de tous les partis. À l'époque, notre message à celles et ceux qui formaient alors le nouveau gouvernement fédéral était principalement que nous avions besoin d'être rassurés. Rassurés par rapport à certaines positions que M. Carney avait prises lors des élections. Nous insistions alors sur la réglementation nécessaire afin d'assurer que le secteur des énergies fossiles fasse sa juste part de l'effort climatique national, entre autres le règlement sur le plafonnement ou encore le règlement sur le méthane. Un an plus tard, nous avons depuis longtemps dépassé le stade de l'inquiétude. Nous sommes en colère contre un gouvernement dont l'agenda ne semble être dicté que par principalement celui des pétrolières et gazières, et qui, pour déployer cet agenda, orchestre un démantèlement précis et systématique de la législation qu'on s'est pourtant donnée collectivement et démocratiquement afin de protéger, oui, les écosystèmes, mais rappelons-le surtout et avant tout, la population canadienne face à la pollution de la grande industrie. Au Québec, cet agenda prend forme à travers le projet de la compagnie Marinvest Énergie, un nouveau projet de complexe gazier de gaz naturel liquéfié, un projet dont nous ne saurions absolument rien au moment même où je vous parle si des organismes environnementaux n'avaient pas fait de demande d'accès à l'information. Parce que c'est ça aussi ce que veut dire la nouvelle législation mise en œuvre par le gouvernement Carney, et notamment la loi C5, des projets qui peuvent se déployer entièrement derrière des portes closes sans que la population n'ait un quelconque mot à dire avant son approbation dans le cadre du processus de désignation dans l'intérêt national. Alors certes, quand on confronte les élus du gouvernement fédéral sur ces enjeux, leur réponse est toute prête. Ne vous inquiétez pas pour l'environnement, nous allons déployer une stratégie pour la nature qui sera la plus ambitieuse jamais vue. C'est vrai, la stratégie pour la nature, sur papier, est une très bonne nouvelle. Nous l'avions d'ailleurs souligné. Mais regardons de plus près ce que dit cette stratégie par rapport aux grands projets. Essentiellement, elle dit une chose, qu'on va s'appuyer sur des études, des données probantes et l'examen des effets cumulatifs via notamment des évaluations environnementales régionales. Des études donc, mais ces études nous prêtent du temps. Va-t-on vraiment laisser du temps pour qu'elles se réalisent alors qu'on nous dit qu'on veut que les évaluations environnementales maintenant se fassent en un peu moins d'un an? Et que dire du fait de permettre le démarrage de certains travaux préliminaires avant même la décision finale sur les impacts? Et je passe évidemment sur les autres impacts de la déréglementation actuelle. Pour nous, c'est clair. Le développement des grands projets, notamment des pipelines, rentre totalement en contradiction avec la stratégie pour la nature au Canada. Aujourd'hui, ici, je suis évidemment la seule organisation québécoise présente à prendre la parole. Mais sachez que près d'une cinquantaine d'autres organisations ont signé une lettre en solidarité avec les propos tenus aujourd'hui. Et nous ne sommes pas seuls. Si on en croit les derniers sondages et le très grand nombre de mémoires envoyées dans le cadre de la consultation sur les derniers changements réglementaires, la population du Canada est en train de réaliser le prix qu'on leur demande de payer pour la réalisation de ces projets. Et on sait que les députés du gouvernement sont de plus en plus mal à l'aise avec cet état de fait. Donc je finirai en m'adressant directement à eux. Ayez le courage de vous exprimer. Vous êtes là pour protéger la population, pas les intérêts des plus grands pollueurs. Merci. My name is Anna Johnston. I'm a staff lawyer at West Coast Environmental Law. Major projects come with major risks to the air we breathe, the water we drink, the species and landscapes we cherish, and to our own health and well-being.
Environmental laws exist to protect us and nature and the climate from those risks. So we don't have another Exxon Valdez or a repeat of the Mount Poly tailings disaster that cost taxpayers $40 million to only partially remediate. So a pipeline doesn't burst and spill millions of liters of crude oil into the environment like the Rainbow Pipeline in Alberta did in 2011, killing countless animals. Our environmental laws are not red tape, they're a safety net. And yet the Carney government is proposing a wholesale shredding of that safety net. Fewer than 5% of major projects in Canada go through a federal environmental assessment, and this government is proposing to exempt pipelines from federal assessments and pre-approve them before they've gone through any environmental or safety review, before they've gone through any cost-benefit analysis to make sure that the benefits outweigh the risks, and without the consent of the Indigenous peoples whose territories will be harmed. It's also proposing to give Cabinet power to authorize the extinction of iconic species like the southern resident killer whale, and make project approval timelines so short that scientific studies, public input, and Indigenous rights will be swept aside. It's planning to create Wild West zones where environmental rules simply won't apply, to scrap requirements for electricity grids to be clean, and to make it cheaper for industries to pollute the climate. Yes, we need investment in Canada, but development needs to work for Canadians. West Coast environmental law stands in solidarity with coastal First Nations in opposition to super oil tankers in their coastal waters, and in solidarity with First Nations along any pipeline route that when they are trying to protect their territories. We're also calling on Prime Minister Carney and his government to go back to the drawing board and work with civil society groups to make sure that we have the laws and safeguards that we need to build Canada clean, to build Canada safe, and to build Canada fair. Thank you. Good morning. I'm Robb Barnes, Climate Program Director with the Canadian Association of Physicians for the Environment, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Qu'il s'agisse de nouveaux gazoducs vers la côte ouest ou de nouveaux projets de GNL au Québec, le gouvernement Carney semble revenir à la philosophie de drill baby drill qui caractérisait l'ère Harper. L'assouplissement des normes environnementales n'améliore pas l'efficacité administrative. Il met en danger la santé de la population citoyenne. Soyons clairs, les combustibles fossiles causent de graves problèmes de santé à chaque étape de leur cycle de vie, de l'extraction au raffinage, en passant par le transport, le stockage, la combustion et l'élimination. Au Canada, considérant seulement la pollution de l'air, jusqu'à 34 000 décès, soit un décès prématuré sur 7, sont liés à la pollution atmosphérique causée par les combustibles fossiles, selon une étude de Harvard. De plus, avec la construction prévue de nouveaux oléoducs, nous devrons tenir compte des risques sérieux qui représentent les marées noires. Outre leurs effets dévastateurs sur les écosystèmes locaux, les déversements de pétrole ont un impact sur la santé des travailleurs et des communautés avoisinantes en raison du rejet de produits chimiques toxiques dans les sols, l'air et les eaux des régions. Il faut se demander si le gouvernement fédéral a conscience des conséquences sanitaires qui pourraient avoir la multiplication des oléoducs dans un monde en plein réchauffement. La population, elle, s'en préoccupe de plus en plus. Parler de la nature, la valoriser et promettre à son sujet ne suffira pas. L'Association canadienne des médecins pour l'environnement demande au gouvernement Carney de placer la santé et la sécurité de la population canadienne en tête de ses priorités. C'est de la santé de nos finances publiques dont il est aussi question. Nous devons mettre fin à l'expansion inconsidérée des projets pétro-gaziers. Merci. Thank you. Ms. May, just because I think you have to leave. You don't have to because of the vote, but I don't want to take the place of any colleagues. Has everybody spoken? Okay, Betsy, merci. No, it's just you mentioned the major projects reform, the consultation that has been extended.
Is that a victory for Yes. you? And what are the next steps? Well, to try to this is the first sign since Mark Carney became Prime Minister that he's susceptible, or his government is susceptible, to public reaction. So when we had a story in the Toronto Star, which quite amazingly quoted Minister of Transportation Steve McKinnon as saying, to Anna Johnston's point from West Coast Environmental Law, we're not consciously trying to drive the killer whale to extinction. He used the word consciously. We're not consciously trying to have species go extinct. But the two discussion papers issued May 8th, one about trade corridors, one about this notion of regions, of economic regions, where things could be fast-tracked and pre-approved, the other about major projects, rolled back protections for environmental review, species at risk, Indigenous rights, consultation periods shrunk to something that's unimaginably brief. So the decision that was made to say, okay, consultation isn't just 30 days over June 7th, and I'm quite confident they were ready to introduce legislation this spring that they would have wanted passed before we stepped away June 20th, just the way we did with C5 last year, which was a horror. So the fact that people responded, that they heard from a lot of citizens, thanks to the networks of environmental groups that are here with us today, that said, no, you can't do that to species at risk. You can't do that to build projects, put shovels in the ground before you've even studied them. That was a very important sign. It's a partial victory, but I don't think it should be ignored as a moment where for the first time we've seen that this Prime Minister's office can be affected by the reaction of the public. And may I also say, parce que je suis d'accord avec les commentaires des autres députés québécois dans ce caucus libéral, there were also a lot of Liberal members of Parliament who didn't want to vote for legislation that got rid of decades of work towards environmental protections. I mentioned C30 only because it's going through the House right now with only 3 hours of debate. You know that part. But how many? Like, you know, we're always talking about, you know, there's some Liberal MPs who are really uneasy with what's going on right now. We've only heard from Stephen Guilbeault. The others are saying on the record that everything's fine. We support the Prime Minister's objectives. So how many MPs are uncomfortable with what is going on? I would have to say a lot. But I can't say their names. It would be unfair. I'm not going to out my colleagues and make the Prime Minister be annoyed with them. But I hope the Prime Minister listens to the people within his caucus who have far more experience than he has in government. Just on the online harms bill, could you tell us what you think of this idea of banning social media for kids under 16? There's different countries doing it different ways. I think one of the best ways works is a contract. This is the Scandinavian approach where schools, parents, and students make a shared contract so that it's not up to the schools to enforce no screen time for kids under 16. But we've got to do something because these are doing serious harm. We need regulation on AI that is harms-based and regulating against harms. So far, we haven't seen it. We do see a lot of boosterism for AI, including ignoring the environmental damage of massive data centers and their demand on water and energy, which some of my colleagues mentioned. Monsieur, j'aurais une question pour Monsieur Bonin, si c'est possible. Monsieur Bonin, j'aimerais revenir sur la position du Parti québécois à propos d'Alto. Est-ce que c'est normal d'être contre un projet de train électrique qui va enlever des milliers de voitures sur les routes? Est-ce que c'est logique pour vous en tant qu'environnementaliste? Nous étions et sommes toujours très clairs. On avait 4 conditions par rapport à Alto. Il fallait qu'il y ait de l'acceptabilité sociale, il fallait qu'il y ait des chiffres qui soient démontrés en termes économiques et d'avantages environnementaux. Il fallait également qu'il y ait l'idée d'affaiblir, mettre de côté la loi sur l'expropriation et de se permettre d'exproprier, que ça soit mis de côté et, évidemment, mais de s'assurer qu'il y ait des consultations dignes de ce nom. Il n'y a aucun de nos 4 critères de base qui a été respecté en ce moment. Ce projet avance à vitesse grand V et mené d'une manière presque jamais vue en termes de... C'est de l'arrogance, littéralement, sur le terrain, de vouloir bulldozer ce projet-là, sans avoir les chiffres, sans savoir c'est quoi les retombées, sans respecter les gens, sans consulter adéquatement. Donc, très clairement, le gouvernement est en train de paver la voie à un échec total pour un projet qui pourrait être intéressant, mais qui mérite d'être évalué correctement, de manière à déterminer est-ce que c'est le meilleur des projets avec ces milliards-là qui doit être fait en transport collectif, alors qu'on a une crise au niveau des transports collectifs et qu'il y a des besoins majeurs. Donc, pour l'instant, malheureusement, le gouvernement n'est pas capable de démontrer les bienfaits
et fonctionne de manière complètement inacceptable envers les populations locales qui sont bulldozées. Pour être une voix à Ottawa qui défend les positions parfois du gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec investit dans ce projet-là. Le gouvernement du Québec, en ce moment, semble en accord avec ce projet-là. Comment est-ce que vous réconciliez votre position de défenseur des droits du gouvernement du Québec à Ottawa et votre rôle de défendre le cousin du PQ? Là? Vous avez l'air d'être pris entre l'arbre et l'écorce un peu. Là. Non, aucunement. On est sur des principes de base qui sont... Il faut démontrer que les projets sont bien faits et sont les meilleurs projets. Actuellement, c'est le monde à l'envers. C'est un bulldozer sur le terrain, c'est des gens qui reçoivent des lettres disant éventuellement vous allez être exproprié. C'est aucun chiffre au niveau rentabilité économique, au niveau également bienfait environnemental, et c'est même pas de consultation. Il y a des maires, mairesses. Non, c'est des consultations qui se font dans quelques villes, alors que le tracé, bien, c'est pas juste dans quelques villes. C'est pas pour rien que les agriculteurs montent au front, sont maintenant en train de dire, un instant, on n'est pas respecté là-dedans. Donc, nous, c'est une logique. On est pour le transport collectif, très clairement. On est pour le principe d'un TGV, mais il est encore temps de bien faire les choses. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça nous prend de la rigueur. C'est des milliards, on pourrait probablement plus de 100 milliards de dollars investis, alors qu'ils pourraient peut-être être mis ailleurs. Faisons l'évaluation correctement et faisons des consultations également. Et c'est pas ça que le gouvernement fait. About the Bloc Québecois' position on this online harms bill that appears to be coming tomorrow. Do you want a ban on social media for children under 16 and chatbots to be banned? I'm afraid I'm not aware of our exact position on that, so I'll refer to my colleague, which will be pleased to respond to you. Ms. Gazan, can we hear you about that? Certainly, we support the protection of young people, but one of the failings, like we see in other areas by this Liberal government, is he's not holding big tech giants accountable. How is the government going to make sure that when tech giants are putting young people at risk, how is he going to hold them accountable? If you look at what's happening in countries in other parts of the world, they not only look at the harms that it has for young people, they also are holding big media, big tech giants accountable for the harms that they perpetrate against young people. For the environmental groups, I'm wondering if any of you are trying to engage with individual Liberal MPs to encourage them to speak out. C'est parce qu'on a rencontré On est des maires au Front de l'Outaouais. On a rencontré nos députés, en fait, cet hiver, puis, en fait, la semaine dernière. Donc, on a rencontré nos députés locaux de la région pour leur parler justement de notre préoccupation par rapport aux réformes législatives. Puis, on s'est quand même... on a eu des échanges constructifs, mais on constate qu'effectivement, il n'y a personne qui veut sortir des rangs puis qui veut dénoncer ces réformes-là, alors qu'on sait qu'il va y avoir des conséquences concrètes pour notre santé, pour la santé de la population, s'il y a des projets d'extraction de produits pétroliers qui vont de l'avant et des projets de mines. Donc, voilà. I'm sorry, is English possible for the translations easier? Go ahead. Yeah. Yes, absolutely. We are asking and encouraging Liberal MPs and parties, MPs from all parties to oppose new fossil fuel development and pipelines. And we've been really encouraged to see that supporters who are part of our organization and others are engaged by this issue and are also advocating to their own MPs to support. How important is it, though, to have specifically Liberal MPs come on side with what you're saying? Like, you know, how high of a priority is that for you when you also have public engagement and other things that you're working on? It's certainly a priority for us to have cross-party support, and that includes that Liberal MPs, especially those who are in areas that will be most affected, hear from their supporters, as we have been hearing from their supporters with their concern about these new projects. So, can we get you in English on, sorry, awkward moment, on Alto? What is the Bloc Québecois' position on this project? Our position is the same we had previously. We had 4 conditions. Those conditions are: we need to get real numbers in terms of price. We also need to have proper consultation. The Expropriation Act shouldn't be pushed away. And
We need to make sure that there's social license and acceptability. All of those 4 conditions, there's none that are met yet. So it's still time to do things properly. The government has been fast-tracking this project without respect of communities, without respect of like Canadian payers. Like it's probably $100 billion for that project. Is it the best project? Show the numbers. Do it properly. This is not what the government is doing. We're standing by our position and for conditions. So when we hear Minister Joly say you guys are against public transportation. Obviously not. We had like the greenest platform, and we are in the House always pushing for environmental measure, including public transit. But it needs to be done properly. That's not how the government is moving at the moment, and like it's not because it's public transit that it needs to be have a blank check. We're not giving blank check here. We're representing people that are paying for things. We need to get the most out of it. This is not what the government is doing, and without respect of municipality, of citizens, of farmers on the ground that are seeing this project being bulldozed. But the project would take cars off the roads, though. You know, there's just a lot of population between Quebec City, Toronto, so I understand you're a Green Party, but at the same time, you know, it seems a little difficult to reconcile those positions. No, I mean, we are in principle in favor of that project, but we don't see the numbers. Like there's no consultation. At the moment, there's no social license. Farmers are just like in front of that project, and there's like they're even putting the Expropriation Act away so they can expropriate people. We just need to see numbers, things, and done properly with consultation. This is not what is happening at the moment. You're not open to supporting the project if there were some changes. Am I correct? In principle, we're supporting this project, but we're just having questions without answers. There's no numbers. There's no transparency. Like we're not giving blank check here, and that's what we're seeing. This government is not serious the way he's leading this project. This is why you'll have thousands of farmers on the Hill tomorrow, because people are worried, with reason, that this project is not done properly. Quand venait le temps de défendre la construction d'éoliennes, on disait « Ah, mais ça suffit, le pas dans ma cour ». Ça, c'est un petit peu du pas dans ma cour. On ne veut pas de train électrique qui passe sur nos terrains, là, non? Bien, si les projets sont bons, les communautés les appuient. Si les projets sont expliqués, les communautés les appuient. Actuellement, ce n'est pas ça qui se passe. Il n'y a aucun chiffre, probablement 100 milliards sur la table. Les gens ne sont pas consultés. Il y a de l'expropriation qui peut se faire en passant par-dessus la loi sur l'expropriation. Et on ne sait même pas c'est quoi les bénéfices en bout de ligne. Si c'est le meilleur projet, qu'on ait tous les chiffres et qu'on en convienne. Sur le principe, oui, ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas la démonstration qui est faite. Et notre travail, c'est d'évaluer les choses en profondeur. Et ce qu'on constate, c'est que ce projet-là, pour l'instant, soulève énormément de questions et d'inquiétudes, avec raison. Et les gens se mobilisent actuellement, et c'est de valeur, là, parce que les gens se mobilisent en disant « on est contre ce projet qui pourrait peut-être être bon. Peut-être que ce n'est pas le meilleur aussi ». Donc, ayons un vrai débat avec des chiffres, et ce n'est pas ça que le gouvernement fait. Il accélère le projet et il se donne des droits presque inégalés en termes d'expropriation qui remontent à l'époque avant la Mirabel et de l'aéroport. Et là, ben, les gens, avec raison, disent non, c'est pas fait correctement. Et c'est ça notre position. Si c'est un bon projet, on va l'appuyer. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, on est très inquiets. I have a general question. I don't know who wants to take it, but do you really believe the oil pipeline will be happening in Alberta on the West Coast, given the whole debate on Alberta separatism right now? From what I have heard, it sounds quite likely that it'll be proposed. It's not going through. There is a duty to consult. Is there, like, no, it will be so vociferously opposed, and there will be so much legal risk associated with it, it will never get built. It's another Northern Gateway. There's some extra pressure on the government, though. Just looking at the dates, right? By October 1st, they are supposed to pronounce themselves on whether or not it's in national interest, and then 3 weeks later, Albertans go to the polls on the referendum question. What I know is that the other pressure point that the federal government is under is the very high likelihood of litigation from First Nations
who will be rightfully arguing that the federal government did not hold up its obligation to meaningfully consult Indigenous peoples before making that decision, right? That decision, as the government has said, is going to come before any of the environmental reviews. First Nations can't decide whether or not they oppose a project if there's no information about it, no information about the impacts, no information about the safety issues. So there may be pressure coming from Alberta, but there's also going to be significant pressure coming on the legal side from rights holders. Merci.